Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de inglês. Lógico, como a gente sempre faz em ciências, right? Ok? Essa é a matéria que nós estamos estudando e, obviamente, o foco aqui não é só apenas aprender sobre ciências, mas também aprender inglês, né? Bom, então, muito bem. Espero que vocês tenham gostado aqui. Hoje a gente está num ambiente diferente, tá bom? Não, cada vez tentando melhorar mais para vocês, ok? E let's go on. As you know, yeah, we're gonna go over English, right? And as I told you, every class are gonna use more and more and more English because this is the only way to learn English is by using that, right? So just follow me and let's go. I'm gonna share my screen so we go directly into the topic of the day, which is health living, as you can see, right? So just follow me. I'm gonna do I'm gonna read some parts of the things and as you know, guys. Okay, so let's begin. We begin today with this one: to stay fit and keep that natural glow of health, you need to. And then after this sentence, we have number one: eat sensibly, not sensible. It's sensibly because each ends with y. Number two: take exercise regularly and avoid unnecessary health risks. So we have three words, and the interesting thing is that they all finish in ly, right? Ly. So let's analyze that. So uh, number one, right? Natural glow of a health. What is that, right? Então, quando a gente fala, né, desse natural glow, esse brilho natural, né? Então, o glow, ele também pode ser usado como se fosse um brilho, né, dessa forma. Então, mas do que exatamente nós estamos falando aqui? Ou seja, da saúde, né? Essa saúde, esse brilho natural aqui de quem cuida da saúde, ok? Então vamos lá. Eat sensibly, né? Lembra, o LI é aquilo que a gente transforma, né? A gente chama essas palavras de, ok? A gente chama de advérbio, né? Lembra aqui que era adverbs, ok? Advérbio de uma forma simples, né? Para todo mundo entender. Advérbio é a forma com que você faz algo. Advérbio é a forma. Por exemplo, vamos lá. Eu falo que a Maria é bonita. Isso não é um advérbio, é um adjetivo, é uma qualidade. Ela é bonita. Agora eu falo, a Maria lê de forma bela. Bela e bonita, parece, né? As duas têm mais ou menos o mesmo significado, mas agora eu não falei que ela é tal coisa, mas a forma com que ela faz algo é. Então isso é advérbio, é a forma com que se faz. O jeito, né? A gente pode aprofundar nessa explicação, mas essa é a ideia. Então, as palavras aqui com li, em geral no inglês, são adverbs, ok? Então, eat sensibly, ou seja, coma de uma forma sensível, de uma forma, né, inteligente. Take exercise regularly, regularmente. Avoid unnecessary health risk. Evite, né, riscos aí para a saúde desnecessariamente, falando, né, de forma desnecessária. Muito bem, moving on. So we have the next topic. The right food is important for a healthy body, of course, right? We have 1, 2, 3, 4 points here. I'm gonna read them. I'm gonna teach you the name, okay? So just follow me. Animals like us can't make our own food, okay? So we get nutrients from what we eat. All animals need the right amount of these nutrients. And this means we need to eat a balanced diet. Again, animals like us can't make our own food. We get nutrients from what we eat. All animals need the right amount of these nutrients. And this means we need to eat a balanced diet. Okay, so I'm gonna give you some words. When we say that we can't, right? When we say that I can't make my own food, it means that I by myself, I can't produce it using, only my body. Like, for example, I cannot look to the sun and then, okay, make food. It doesn't happen, right? So what I have to do, I have to get food from outside. So this is the meaning. Então, esse é o significado. Não é que eu não possa por conta própria fazer, mas o teu corpo ele não produz por si só. Esse é o point desse aqui, alright? Next one, we get nutrients, of course. A gente tem nutrientes do que a gente eat. Todos os animais precisam de um right amount, de uma certa quantidade, right amount, certa quantidade.
And this means we need to eat a balanced diet. Isso significa que a gente precisa comer ter uma dieta aí balanceada, ok? Então, muito bem. A gente tem alguns nomes aqui que eu vou colocar para você. Aí eu vou pedir para você só repetir com o teacher, ok? Então, vamos lá. Carbohydrate. Carbohydrates. Carbohydrates. Esse é o primeiro, é o yellowzinho, ok? Depois desse a gente tem, vamos com o teacher. Fat. Fat. Ok? Mais uma vez. Fat. Next one, a gente tem Mineral. minerals. Minerals. Ok? No problem. Depois de minerals, nós temos o quê? Let's go with me. 1, 2, 3. Protein. 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 Of course, here is in the plural form, so proteins. Okay? And then next one we have, oh, sorry. Okay, listen to me. Oh. Fiber, right? Okay, so let's go. Fiber. Fiber, okay? This "b" it's a little bit British, um pouquinho mais britânico, mas fiber, okay? And we have the next one, so follow me. Vitamin. Vitamins, vitamins, okay? E o último, water, né? American water. If you're British, water, né? Or water, something like that. Okay, so these are the items here that we need, yeah, that is really necessary for our health. Okay, so knowing that, let's go down here a little bit, okay, on this picture, and we have this table here, right, with a lot of, actually, right, a lot of information, okay. So I'm gonna read it, I'm gonna explain you what is to do. This one, esse aqui eu não vou traduzir tudo porque isso aqui será tarefa, né? É coisa que precisa ser estudado para memorizar. Se eu simplesmente falar tudo e não houver uma pesquisa, vocês não pesquisarem, não anotarem, a gente não memoriza. Isso é o point, tá bom? Não é que eu teacher a bad teacher, mas precisa fazer assim. Então vamos lá. We have 3 groups here. Food group, why you need them, and which foods have them. Again, let's go. Eu vou só tirar minha image aqui da frente rapidinho, tá bom? And again, vamos lá. And food group, why we need them, and which food have them. Você entende isso? Muito bem. Então, é o grupo de comidas, né? A gente vai ver o grupo que pertence, o porquê que a gente precisa dele e quais tipos de comida que tem isso, ok? Então, vamos lá. Coming back. Lembra que a gente pegou a pronunciation, né? Dessa primeira daqui, que é o carbo. Vocês lembram como é que a gente fala isso? Vamos lá, mais uma vez, só para pegar a pronunciation. Carbohydrate. Very good, ok? Então, carbohydrates. E a gente tem essa logo abaixo aqui, a gente fala star. Do you know that word? Vamos lá, vamos com o teacher. 1, 2, 3 e... Starch. Starts. Very good. So, let's understand that, right? So, let's go. The first line here that we have, it's carbohydrates, and number 1, starch. Teacher, what is starch? O que é isso? Pesquisa e traga para o teacher. Isso é tarefa, tá bom? Muito bem, vamos lá. And why do we need that? Por que a gente precisa? For energy. We need carbohydrates for energy. Without carbohydrate, we don't have energy to do the actions, to move, to walk, to jump, to work, right? So we need that for energy. And what kind of food we have? We can find energy. Bread, pasta, cereals, okay? So these are some of the options that we can get. Number 2, we have this carbohydrates, but here not starch. That's why it's important for you to look for that. Por isso que é importante você entender o que é starch, because we have the second group of carbohydrates, but now we don't have starch, but we have sugar. You need very little of these. Você precisa de muito pouco, você não precisa de muito sugar. And the reason is the same, energy, right? And what kind of food we can get that? Biscuits, cakes, and sweets. It is important? Yes, it is, but only a little. Only a little, okay? Next one, protein.
Proteins. Okay, why you need then? Why do we need that? That that kind of, right? Because we need to grow and repair. For growth and repair. So when we say for growth, means that yeah, if you were a kid, you're gonna grow up. Yeah, we're gonna get taller. So this helps in this one. And repair, normally repair is to recover. If we get hurt, it will recover. Yeah. So normally we have medicine, but if we have proteins, the wound, the part of our body that is hurt will get better quicker, okay? And faster. So that's why. Para isso que é para repair, para né, a gente fala, não é a palavra não é reparar, mas é para recuperar, né? Okay? And in what kind of food we can find that, right? Milk, cheese, butter, meat, in all of them they have proteins, okay? And protein is very important, right? And also I am yeah, just to it has nothing to do with the lesson, right? Tem nada a ver com a class, but I'm doing this protein diet, kind of, right? To number one, yeah, to get a better health, right? I mean, to improve my health because I was a little bit fat, right? And also to because it is good for body, you know, like the repairing makes you stronger. So this is all good, okay? I recommend you. Of course, if you eat protein, yeah, it's very important that you exercise as well, okay? Because the result is going to be much better. Otherwise, you're just going to get fat. That's it. So, moving on. The next one is fats. Even though we have this negative view of fat is also important, right? Example for energy. Like when we are walking, when we are, you know, like there is something that it's being used in our body, right? Em português we use the word burn. Em português a gente fala que queima algo dentro e queima gordura. Então, this is important as well, you know? Of course, not too much. Yeah, it has to be moderated, but this is also important for our body. So, where can we find that? Milk, cheese, butter, yeah? And I mean, very similar to the proteins, right? Oh, sorry, I think I read wrong right before. So the proteins is fish, meat, milk, eggs. Again, proteins, fish, meat, milk, eggs. And fats, milk, cheese, butter, meat. My bad, okay? Eu li errado once, right? So, but moving on. And vitamins and minerals, right? Again, everybody knows that this is very important. Todo mundo sabe que isso é importante, right? Okay, so why? For health cells. For health cells. This is cells, it comes from células, yeah? Health, a parte da nossa saúde. Né? As células do nosso corpo, elas ficam, né? Elas melhoram, né? Ajuda aí a ficar mais saudável, okay? And where can we get vitamins and minerals? Where can we find that? Fruit, vegetables, dairy products. Remember that dairy products are products that comes from milk, okay? Like we have the picture here, milk, cheese. So dairy is related with milk, okay? Dairy, ele tem conexão com leite, tá bom? Essa é a ideia, tudo bem? Next one, fiber. Fiber, this is also important, right? And why we need that? Because it helps food move through the gut. Do you remember what is gut? Você lembra o que era gut? Se não lembra, volta lá. Isso aqui também é tarefa. Explica pro teacher o que é gut, right? So it helps food move through the gut. Ajuda a comida a mover por onde? Go on. So where can we find that? What kind of food we can get this fiber? Whole grain bread, fruit, and vegetables. Whole grain bread. So what is that, whole grain bread? So let's go. Whole grain. Whole grain a gente pode colocar como grãos integrais, né? É o grão integral, pão integral que a gente fala, né? Whole grain bread é o pão integral, okay? So, and the last one, let's go, water. Water, yeah? Whatever you say. So, 70% of the body is water. Amazing, right? So, drinks and some foods. That's it. Water is water. So, water, we can find it in water, right? And also, I mean, you can get, yeah, for example, if we have juice, right? Normally there is some water mixing
And there is another kind of water, right? It's not the same water, but it's also healthy, very healthy, which is the coconut water, right? So, you know, you have some options for that. Okay, so basically these are very important information, yeah, that it's very, I think it's very good for us to know and to understand, and I mean to, because this is important for life, right? And also this is a way that you can balance, yeah, or you can control your diet, and also you can teach to your kids or to your friends or to your family and how to have a healthier life. So this is very, very important. Okay, so let's move on. Ok, so exercise is important for a healthy body. Lógico, né? Exercício é importante para um corpo saudável, for sure. Because I'm gonna read you some of the reasons, okay, for that. Again, I'm gonna read in English. I'm gonna make some explanations, but you have to give me the translation. Okay, so this part here, the reasons why we have to exercise, please send me that in Portuguese. Me manda todas essas ações aqui que a gente vai ler da 1 a 5 em português. Isso é tarefa, ok? Então, let's go. Number 1. It strengthens the muscles, including the heart. Oh, sorry, yeah, including the heart. Number 2, it develops the lungs. Number 3, it helps body coordination develop, so you can catch and throw, right? The coordination, move up, down, move our body, move our arms, right? This is coordination. It uses up food for energy and can prevent the body getting fat. It uses up food for energy and can prevent the body getting fat. And number 5, it can help you sleep at night time. It's good for sleeping as well. So, I'm gonna give you some words. Eu vou te dar algumas palavrinhas aqui. Let's go. Muscles, músculo. Okay. Develops, desenvolve. Number 3. So you can, então você. Number 4. Prevent, previne. And number 5. Help you. Isso ajuda você a dormir à noite, right? So, these are some of the examples, okay? This is the first page, actually, essa é a primeira página. Então, bem simples, bem óbvio, right? So, focus on, okay? Because we have to go to the next page, right? A gente vai aqui partir para a nossa próxima página right now. And you, are you understanding? Are you getting that? So, let's go. Okay, so now we go to the second part, yeah, of healthy living. But now we go to the opposite, right? Taking healthy risks can damage the body, right? Ou seja, dependendo do risco aí que você dá, você pode causar, a tua vida vai, né? Pode machucar, né? Pode aí destruir, né? Afetar o teu corpo de alguma forma, tá bom? Então, let's go. Let's begin from smoking, right? So this is the first one. This causes heart attacks, blocked arteries, lung cancer, and this is a strong one. Breathing problems. This is very serious, right? And tobacco contains, wow, that's again, this is a very important word. Nicotine, which causes addiction. Again, smoking, this causes heart attacks, blocked arteries, lung cancer, and breathing problems. Tobacco contains nicotine, which causes addiction. So here, basically, is the explanation of what are the problems of smoking, okay? So, I mean, there is nothing really much to say, okay? Of course, this block here of smoking, again, this is homework. Yeah, translate that to Portuguese as well, okay? So, the only words that I'm gonna teach you here is addiction. Addiction significa vício, tá bom? Então, next one, solvents. Wow. Like we have the picture that we can analyze here is like glue, zastic, okay? It's a kind, solvent is a kind of a, yeah, things that, how can I explain that to you? Eu vou ler uma definição aqui de solvent para você. Em inglês a gente fala a liquid used for dissolving a solid substance so that it becomes part of the liquid.
Lógico, ali a gente também tem a foto da cola, ok? Mas traduzindo, um solvente, tudo que é solvente, você tem a ideia de que é um líquido que é usado para dissolver. Por isso que é o nome solvente, né? Ok? Algo que está em estado sólido ali, ele fica em estado líquido, tá bom? Lógico, cola também, né? Pelo que é feito, eu imagino que pelo produto em si, tá bom? Mas vamos ver o que isso causa, né? Sniffing glue and paint is extremely dangerous. And it damages the brain, and it is also addictive. Okay, sniffing, right? Do you know the word sniffing? Sniffing, né, é respirar, você sentir o cheiro, né, daquilo ali, pode causar esses problemas que nós temos aqui, ok? So, take a look on the face of the guy, and he's really in a bad health, right? So, moving on. Going down here, we have some extra information, right? So now, continuing the reading, we have alcohol. So let's go on. Drinking alcohol slows down your reactions, and heavy drinking damages the liver, heart, and stomach. It can also cause your blood pressure to rise. So rise, the meaning of the word rise is to go up. Okay, so these are some of the effects of the alcohol. And drugs, yeah, these can be dangerous if misused. Not only misused, okay? And the problem of drugs is that medicine, né, a própria medicina, alguns remédios que a gente tem também são, né, um tipo de droga, né? Alguns remédios que existem é um tipo de droga, então, mas assim, drugs, quando a gente pega no sentido de drugs like droga mesmo, que a gente entende no Brasil, né? Tipo de, sei lá, cocaína, maconha, esse tipo de coisa. Às vezes, ok, algumas pessoas até podem dizer para você, mas tem um uso medicinal, entre aspas, né? Some people can say that, né? Algumas pessoas podem dizer isso, mas o ponto é sempre você lembrar, né? É sempre desnecessário. E não só, isso porque eu estou usando uma palavra fraca, mas é mal, né? Não use nenhum tipo, nunca, nenhum tipo de droga. Óbvio, né? Isso aqui é uma informação óbvia, mas por quê? O problema das drogas, mesmo aquelas que teoricamente fala que é para, né, para uso medicinal, ela tira a nossa liberdade. Por quê? Porque todas, droga é isso, causa vício, faz com que que a gente fique dependente daquilo. Então, tira a nossa liberdade e automaticamente afeta a nossa inteligência, né? Qualquer tipo de droga que você use, você sai um pouco ali do teu estado normal, da tua consciência e começa, né? E você começa a reagir, né? Aparentemente meio dopado, né? Não funciona. Então, nenhum tipo de droga, isso, pelo menos para mim, não tenho dúvida nenhuma, nenhum tipo, não há necessidade de usar. E não importa a situação, mesmo que seja, né? É medicinal, não. No way, ok? Então, coming back. So, they are dangerous. They can be, they are dangerous, ok? And they are addictive, como eu falei, eles são viciantes. They can cause damage to the brain. Esse é o principal ponto. Eles podem causar danos ao seu cérebro, ok? Isso é um fato, right? E eu vou até mais longe. Eles não só podem causar, mas eles causam dano ao teu brain, ok? So, moving on. And then we have this little sentence here down below. Live long and prosper. Interesting, right? You need to know all about how to stay healthy. That means eating the right kinds of foods, doing enough exercise, realizing that smoking and drinking can damage the body, and staying well clear of dangerous drugs and solvents. And don't forget why all these things are good or bad for you. Eu vou traduzir isso daqui, eu vou explicar também, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou ler mais uma vez, então vocês acompanham o texto só para a gente fazer a pronúncia correta, tá bom? Vamos lá. You need to know all about how to stay healthy. That means eating the right kinds of foods, doing enough exercise, realizing that smoking and drinking can damage the body,
and staying well clear of dangerous drugs and solvents. And don't forget why all these things are good or bad for you. That's very important. Então vamos lá, como é que a gente traduz isso então? Você precisa primeiro saber, né, tudo sobre como ficar saudável, como está escrito aqui. Okay? Isso significa que comer a coisa correta, o tipo de comida correta, okay? Fazer exercícios, okay? E entender que, né, fumar, né, e beber pode fazer mal para o corpo, né? E fica longe de drogas, né? Fica longe de drogas e de solventes, né? De cola, esse tipo de produtos que podem fazer mal. Então toma cuidado, né? Quando na questão dos solventes, toma cuidado na hora de utilizar, e de drogas fica longe de todas. E não esqueça o porquê, né? Porque as coisas, né? Por que existem coisas boas, coisas ruins, e, né? Nunca esquecer disso pra gente não, né? Misuse, que a gente fala, pra não se enganar e utilizar, alright? So that is the point of this topic here now, alright? So basically, this is the topic of the day, yeah? This is what we had to study, right? Esse foi então o ponto de hoje, né? Então, as partes que o professor pediu, né? Faça com calma, leia direitinho, né? Preste atenção, faça as traduções, que é muito importante a compreensão, né? Perfeito e óbvio, né? É importante também a gente ficar healthy, right? So now I'm gonna share with you some of the benefits of being healthy. Like I'm gonna give like the kids version and the adults version. Okay, so let's begin with this one right now. Okay, so here we have this for adults. Okay, so if we analyze, may help you live longer, yeah, so you can live for more years, right? That's number one. Keep your skin, yeah, your teeth, your eyes healthy. This is very good too. And being healthy, yeah, make your muscles, your body stronger. That's another very good reason. And boosts immunity. I mean, when you are healthy, eating well, exercising well, you get stronger, for example, for viruses, yeah, like nowadays, hoje em dia a gente tem corona e todas essas coisas, então se você estiver saudável, você recupera mais rápido e às vezes você nem pega, right? Strengthens bones. Bones são os nossos ossos, como você consegue ver aqui, né? Então, example, lower risk of heart disease, type 2 diabetes, and some cancers, okay? So also helping these problems, okay? And supports health pregnancies and breastfeeding, okay? So for moms, this is very good. And helps the digestive system function, also our stomach, yeah, and all the things that it has inside it works better, and helps achieve and maintain a healthy weight. Yeah, we do not get too fat, not too skinny. So I mean, it's good in all the ways, right? In all the ways that we analyze, this is something good. So now we are going to analyze the kids version. Let's see. Okay, as you can see here, right? So again, very similar to the adults one. Keeps your skin, your teeth, your eyes healthy, muscles healthy, helps achieve and maintain a healthy weight. Again, yeah, talking about to not get too fat, not get too skinny, and strengthens bones, similar to the adults one, right? Supports the brain development. Yeah, if we're healthy, I think it even helps us to understand things better. Ajuda a gente a entender as coisas melhor, right? Supports healthy growth. Ajuda no crescimento, right? That's very important too. Boost immunity. Immunity, again, yeah, is our defense against viruses, problems, sicknesses, yeah? And it helps the digestive system function. So you see, it's very good for everybody, for adults, for kids. I mean, there is nothing that we can see that says the opposite. Okay, so this is very good, this is very healthy, and everybody should be doing that, you know? So todo mundo deveria estar de olho na saúde, porque isso é uma das partes mais importantes, né, que a gente tem, alright? Então, né, prestar atenção nessas duas reasons and why is it important, okay? So don't forget that, né? Anote, né, o que skin, teeth, a gente aprendeu um monte de palavras aqui nessas duas imagens, okay? So focus on, right? So, and basically, guys, right, for today, that's it, right? Okay, this is the lesson, yeah, that we had today, essa lição de hoje. Então, muito obrigado pela companhia de vocês sempre, né?
façam a tarefa, voltem um vídeo se caso não entender, se tiver alguma dúvida, tá bom? E eu tô aqui, qualquer coisa manda mensagem pro teacher, alright? So, thank you very much, as always, a big hug to you guys and see you next time. Bye bye!